Please click subscribe to my channel. Click the bell icon to get latest knowledge sharing videos. Please like and share. Thank you. Warmly welcome all our viewers to the Great Vision channel. I hope this video is valuable for you to improve your knowledge. If you need these kind of topics, please comment below. Thank you. Great Vision channel ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම පාඩම සිංහල භාෂාවෙන් සාරාංශගත කර ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අප හා රැඳී සිටින ඔබට අපගේ ස්තුතිය. Today our topic is advising a friend. Let's discuss. Let's go through dialogue between Ben and Kevin. Ben asks, Kevin, will it rain today? Kevin says, yes, definitely. You had better get an umbrella. Ben asks, do you think buses will be crowded? Kevin says, yes, you had better go by car. Ben says, you look tired. Kevin says, I have a headache. Ben says, you had better take medicine. Let's discuss lesson summary in Sinhala. අද අපගේ මාතෘකාව වූයේ මිතුරෙකුට උපදේශයක් දීම පිළිබඳවයි. බෙන් සහ කෙවින් අතර දෙබසින් එය ඔබට පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැක. බෙන් මුලින් අසන්නේ කෙවින් අද වහීවිද යනුවෙනි. කෙවින් එයට පවසන්නේ ඔව් නිසැකවම ඔබ වඩා හොඳයි කුඩයක් ගන්නවා නම් යනුවෙනි. දෙවනුව බෙන් අසන්නේ ඔබ හිතනවාද බස්වල සෙනග පිරීලා ඇති කියලා යනුවෙනි. එවිට කෙවින් පවසන්නේ ඔව් ඔබ වඩා හොඳයි මෝටර් රථයේ යනවා නම් යනුවෙනි. තෙවනුව බෙන් පවසන්නේ ඔබට මහන්සි වගේ යනුවෙනි. එවිට කෙවින් පවසන්නේ මගේ ඔළුව කැක්කුමයි යනුවෙනි. එවිට බෙන් පවසන්නේ ඔබ බෙහෙත් ගන්නවා නම් හොඳයි යනුවෙනි. මෙම වීඩියෝ නැරඹූ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වන අතර ඔබට අවශ්‍ය මෙවැනි මාතෘකා පහතින් කමෙන්ට් කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. තවද Great Vision channel එක subscribe කර නවතම වීඩියෝ නැරඹීමට එක්වෙන මෙන් ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මීළඟ වීඩියෝවෙන් නැවත හමුවනතුරු ඔබ සැමට ස්තුතියි. Thank you for watching this video. If you need these kind of knowledge sharing topics, please comment below. See you soon on next video. Thank you all our viewers.